Muy buenas tardes. Gracias por la puntualidad. Podemos comenzar esta nueva fase, terminando ya la tarde. En esta ocasión quiero presentar al doctor Luis Chavarría y el doctor Andrew Williams del Observatorio Europeo Austral. El doctor Chavarría va a exponer de manera presencial. En cambio, el doctor Williams lo hará de modo remoto. El doctor Luis Agustín Chavarría es el representante del Observatorio Europeo Austral en Chile. Es doctor en Ciencias, con mención en Astronomía por la Universidad de Chile. Realizó su investigación de tesis doctoral en el Harvard Smithsonian Center for Astrophysics y ha realizado estudios postdoctorales en Chile, Francia, España, orientando su trabajo a proyectos relacionados con el proceso de formación estelar. El año 2016 asumió como director del programa de astronomía de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANEPE, desde donde coordinó estrategias para fortalecer la colaboración internacional en astronomía y apoyar la infraestructura científica instalada en Chile en beneficio de la comunidad científica local. El año 2021 se incorporó al Observatorio Europeo Austral como representante de ESO en Chile, siendo el primer chileno en este cargo. Representa a ESO y a su director general en todos los asuntos y relaciones con las autoridades gubernamentales regionales y locales chilenas, así como con las misiones diplomáticas que representan a los Estados miembros de ESO en Chile. También coordina la representación de los intereses políticos y legales de ESO en Chile y promueve la relación positiva de ESO en Chile con su conjunto. Aprovecho y presento de inmediato al doctor Andrew Williams, responsable de Relaciones Exteriores del Observatorio Europeo Austral, una organización intergubernamental de 16 Estados miembros que construye y explota instalaciones astronómicas de primer orden mundial y fomenta la cooperación internacional. El doctor Williams apoya las relaciones estratégicas con los Estados miembros actuales y futuros, la Unión Europea, Naciones Unidas y las organizaciones internacionales como la ESA y el CERN. Representa a eso en la Comisión de las Naciones Unidas sobre la utilización del espacio extraterrestre con fines pacíficos y recientemente se ha ocupado de los aspectos políticos del impacto de las constelaciones satelitales en la astronomía, como un aspecto más amplio de la sostenibilidad espacial. Es codirector del Policy Hub, un nuevo centro creado por la Unión Astronómica Internacional para tratar los impactos de las constelaciones de satélites. Es licenciado en Física Teórica y doctor en Política Pública. Entonces, comenzamos con el doctor Chavarría. Muchas gracias por la presentación. Supongo que me escuchan bien y que yo me escucho muy bien también. Muchas gracias por la invitación a venir acá y contarles un poco de qué es lo que hacemos en nuestra institución, el Observatorio Europeo Austral. Voy a hacer esta presentación en español y después Andy lo va a hacer en inglés para mostrar un poco la hermandad entre ambas instancias. Les quiero contar en estos 15 minutos, tratar de resumir un poco qué es lo que hacemos nosotros en el Observatorio Europeo Austral. Y de pasada, este año cumplimos 60 años de estar acá en Chile. Bueno, lo hemos estado celebrando todo el mes de octubre y también en noviembre vamos a seguir celebrando un poco también en regiones. Bueno, durante estos 60 años, lo que nosotros hemos tratado de hacer es hacer colaboración internacional, pero enfocándonos en poder tener los mejores observatorios más modernos y poder tratar de responder las preguntas más difíciles y más profundas que tenemos en astronomía en estas últimas 6 décadas. Nuestra misión, por una parte, es el diseñar, construir y operar telescopios de primera gama a orden mundial. Esto suena corto,
pero las palabras diseñar, construir y operar, créanme que significan una gran cantidad de trabajo y una gran cantidad de colaboración, sobre todo internacional. Y por otra parte, por supuesto, tiene que estar fomentar la investigación astronómica y la colaboración científica en todo el mundo. Me voy a ir al tiro a la parte que todos quieren saber qué es lo que hacemos en astronomía. Para eso los descubrimientos. Porque me interesa que les quede en su mente cuál es el impacto que hace la investigación astronómica que llevamos haciendo por 6 décadas. Y esta imagen que tengo a mi espalda solamente es para dar un ejemplo de algunos de los descubrimientos más importantes que se han hecho con nuestros instrumentos en los últimos años. Pueden ver desde ya que hay 2 que tienen una monedita dorada, ¿ya? Porque de alguna manera u otra llevaron a la obtención de premios Nobel en los años que ahí se muestran. Por ejemplo, está la imagen del primer exoplaneta. Los exoplanetas son planetas que giran alrededor de otras estrellas, no del Sol, y por allá por los años 90 estábamos en toda la búsqueda de los exoplanetas. Suponíamos que existían estos exoplanetas, pero nunca habíamos visto uno, no sabíamos de qué tamaños eran, existirán otros parecidos a la Tierra. Bueno, en esa época pudimos tomar la primera imagen de oro, que lo ven ahí a mi espalda. La imagen no es muy excitante, ¿ya? O se ve la estrella y un puntito rojo que es el planeta. Pero para poder hacer esa imagen se necesitaba generar tecnología de punta. Siguiendo con los planetas, parte de nuestro equipo también ha podido descubrir los planetas que están girando las estrellas más cercanas al Sol, ¿ya? La estrella más cercana al Sol se llama Próxima Centauri, ¿ya? Que de hecho es una estrella que se ve desde el hemisferio sur, ¿ya? Razones por las cuales nosotros estamos instalados en el hemisferio sur. Hay muchas cosas muy importantes que se ven solamente desde el hemisferio sur. Una de ellas es la estrella más cercana al Sol. Y ahí algunos de nuestros equipos pudieron detectar planetas similares ya a la Tierra que están girando alrededor de esa estrella. Otro descubrimiento muy importante que también valió un premio Nobel es la comprobación de que en el centro de nuestra galaxia existe un agujero negro supermasivo. Para poder hacer esa investigación era necesario tener un telescopio que fuera muy potente y que tuviera mucha resolución. Mientras más grande el telescopio, mayor resolución. ¿Ya? Por eso van a ver siempre ustedes a los astrónomos diciendo que no, vamos a ser más grandes y después viene otro que hace telescopios más grandes. Es por esa razón. Para poder comprobar la existencia de un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, tuvimos que utilizar un telescopio muy potente que se llama VLT, Very Large Telescope, que está ubicado en Cerro Paranal. Y ese telescopio pudo tomar imágenes de las estrellas que están dando vuelta alrededor del agujero negro. Y al poder saber cuál es el periodo, cuánto se demoran estas estrellas en dar vuelta a este agujero negro, y conocer la masa de la estrella, para los que saben física acá, se puede utilizar física de tercero medio, si no me equivoco, para calcular la masa de lo que está dentro que no se ve. Con eso se pudo comprobar que el objeto que hay en el centro tiene una masa de un poquito más de 4 millones de veces la masa del Sol, con lo cual se comprobó que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro supermasivo. Otros descubrimientos muy importantes, retrocediendo ya algunas décadas, a principios de los años 60, 70, 80, el descubrimiento de que el universo se está expandiendo de forma acelerada, y eso se hizo gracias a las observaciones de supernovas que fueron muy importantes con nuestro primer observatorio en La Silla, que fue mencionado en la charla anterior, que ahora está tomando otra importancia por otros temas también. Me voy a saltar un par de descubrimientos porque quiero seguir con la charla y darle tiempo al Andrew para que hable del tema satelital. Aunque los dos vamos a ser un poco los invitados de piedra en este evento. Pero bueno, todos estos descubrimientos nos permiten hacer ciencia. Y aquí lo que les estoy mostrando es la cantidad de publicaciones. La ciencia se mide la cantidad de publicaciones que nosotros generamos, y nuestros observatorios en total son los más productivos del mundo. Nosotros producimos más de 1000 papers al año, que es mucho más de lo que otros observatorios producen. Les voy a dar un ejemplo. El James Webb en su primer año produjo 750 papers, seguramente ellos van a pasar los 1000. Pero estamos a ese nivel de producción de ciencia. Algo que también es muy importante es que casi un tercio de la ciencia que se hace con nuestros datos se hace con los datos de archivo. La importancia que tiene guardar y poner a disposición del público todas nuestras observaciones, ya desde el año 1996.
¿Qué es la ESO? Bueno, la ESO es una institución intergubernamental que en estos momentos está siendo financiada por 16 países europeos, que son los 16 Estados miembros, más los países estratégicos que son Australia, que esperamos que se sume a la ESO en algunos años más, y Chile como el país que alberga el 100% de todos nuestros telescopios. Ya somos el Observatorio Europeo Austral, pero estamos completamente ubicados con nuestra infraestructura observacional en Chile, ¿ya? De ahí la importancia que tiene el país host para nosotros. Nosotros, aparte de poder generar beneficios para los Estados miembros y nuestros estados estratégicos, en esta imagen que les estoy mostrando, ustedes pueden ver desde dónde se bajan nuestros datos. Todos los países que utilizan la información que nosotros vamos generando. Nosotros no solamente hacemos ciencia para los Estados miembros y para Chile y Australia, sino que hacemos ciencia para casi todo el mundo. De nuevo, la importancia del trabajo que nosotros hacemos es de orden mundial, no solamente para quienes nos están financiando. Vamos a hacer un paseo pequeño por nuestros observatorios, que ustedes los pueden ver ahí, de norte a sur. Estamos primero con ALMA. Nosotros somos partícipes de ALMA junto a nuestros socios de Norteamérica y de Asia del Este, ¿no? Con un poquito más de un tercio de participación en este proyecto que es el observatorio más grande del mundo en longitudes de onda milimétrica, submilimétrica, que se utiliza para observar lo que llamamos el universo frío, que es gas y polvo, ¿no? De donde se forman las galaxias y de donde se forman los planetas. En la misma región de Antofagasta, pero un poquito más al sur, está Paraná, con Vista, ¿ya? Que son dos proyectos distintos, y un proyecto que se va a comenzar a construir, cruzamos los dedos el próximo año, que es el Cherenkov Telescope Array. El Cherenkov Telescope Array va a ser un proyecto con aproximadamente 55 telescopios que va a observar la física o la astronomía de alta energía. En el caso del VLT, en Paraná, se observa todo lo que tiene que ver con longitudes de onda, en la longitud de ondas ópticas, ¿ya? Y es el observatorio más grande de su tipo. Si nos vamos después a otra región, en La Silla, que está en la región de La Serena, ese fue nuestro primer observatorio, que todavía, a pesar de tener telescopios que son más viejitos o con más experiencia, todavía hace excelente ciencia. Y además, les cuento que estamos construyendo en estos momentos en el Cerro Armazones, cerca de Paraná, el telescopio óptico más grande del mundo. Esa es una imagen parcial del observatorio La Silla, cerca de La Serena. Esta es una imagen de nuestro observatorio en Paraná. Paraná tiene la gracia de tener 4 telescopios de 8 metros de diámetro. El tamaño de un telescopio se mide por el diámetro de su espejo principal. En el caso de Paraná son 4 de 8 metros y que además tienen la capacidad de poder funcionar todos en conjunto. Una técnica que tiene un nombre un poco raro que se llama interferometría. Ahí no sé cómo se la van a arreglar los que están traduciendo. Interferometry. Esa técnica nos permite juntar la información, ojo, no las imágenes, la información de todos los telescopios y hacerlo funcionar como uno más grande. En este caso, nuestros 4 telescopios de 8 metros los podemos hacer funcionar como uno de 100 metros. ¿Por qué queremos hacerlo funcionar o como si fuera uno más grande? Porque mientras más grande el telescopio, mayor resolución y mayor información tenemos. Esa es una imagen de nuestro observatorio ubicado en el llano de Chacnantor, ALMA, que tiene 66 telescopios o antenas. Aquí la palabra se empieza a confundir un poco entre telescopio y antena, las dos sirven. Y ALMA tiene la gracia de que también puede hacer interferometría. Podemos hacer funcionar todas estas antenas, telescopios, como si fueran uno solo de 16 kilómetros de diámetro, ¿ya? Por eso es el telescopio más grande del mundo en su tipo y utiliza tecnología, por supuesto, de punta. Ahí pueden ver parte del correlador, que es el gran computador que se encarga de juntar toda la información de esas 66 antenas. El camión que utilizamos para transportar las antenas, porque las podemos mover de lugar para tener distintas configuraciones. Ustedes pueden ver ahí una especie de cilindro metálico, que es donde tenemos todos los instrumentos. ¿Por qué les hablo un poco de los instrumentos? Porque la gran tecnología que nosotros generamos no es solamente para los telescopios en sí, sino también para los instrumentos. Los instrumentos es lo que nosotros ponemos hoy en día, donde antes uno ponía el ojo para ver, con el instrumento más básico de observación astronómica en nuestro cielo. Ahora ponemos
algo un poquito más tecnológico. Tienen que funcionar a muy baja temperatura. Además, vámonos un poco al futuro. En estos momentos les contaba que estamos construyendo el telescopio extremadamente grande. Va a ser un telescopio de 40 metros de diámetro. Para ANEPE, en el 8, ahora nos saltamos a 40 metros de diámetro. Telescopio más grande del mundo de su tipo. Es una inversión de 1.5 billones de euros aproximadamente. Va a estar listo, esperamos, al final del año 2028. Es único en su tipo, nunca se había intentado hacer un telescopio de tal tamaño, por lo tanto, todo lo que estamos haciendo es primera vez que se hace, ¿ya? Y es completamente pura innovación tecnológica, tanto en la infraestructura del edificio como en el telescopio en sí y en sus espejos. No podemos construir un espejo de 40 metros de diámetro porque se nos quiebra, por lo tanto tenemos que construir 800, casi 800 segmentos hexagonales que van a funcionar como uno solo, ¿no? Este telescopio nos va a ayudar a responder las preguntas astronómicas que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Les hablaba antes de los planetas. Bueno, ahora ya sabemos que hay planetas girando alrededor de estrellas. De hecho, tenemos catalogado un poco más de 5.000. Pero ¿podrá haber vida en esos planetas? ¿Será posible que esos planetas sean habitables? Con este telescopio nosotros vamos a poder estudiar las atmósferas de esos exoplanetas y saber, por ejemplo, si hay vapor de agua, si hay nitrógeno, si hay metano en grandes cantidades, lo que significa que hay muchas vacas comiendo pasto por sus gases, etc. Entonces este telescopio nos va a ayudar a poder responder las preguntas que tenemos hoy en día de astronomía. Yo les hablaba un poquito del Cherenkov Telescope Array, que también es un proyecto muy interesante porque va a estudiar lo más energético que ocurre en el universo. Y yo me refiero a, por ejemplo, choques de agujeros negros o choques de agujeros negros con estrellas de neutrones. Todas esas cosas que parecen de ciencia ficción las vamos a poder estudiar con este telescopio, que va a ser el más grande de su tipo. Va a tener una parte en el hemisferio sur y también tiene una parte que ya se ha construido en las Islas Canarias, en el hemisferio norte, pero la parte del hemisferio sur es más grande, ¿ya? ¿Por qué es más grande? Porque desde el hemisferio sur se pueden observar objetos muy importantes como el centro de nuestra galaxia. También están las nubes de Magallanes y, por supuesto, Alfa Centauri. Si nosotros hablamos en términos de longitudes de onda y ponemos ahí, como les muestro en esa imagen, todos los observatorios de los cuales nosotros tenemos o somos partícipes, básicamente cubrimos todo el rango de longitudes de onda observables desde Tierra con los observatorios más grandes del mundo. No puedo parar aquí y decirles, sin que me dé miedo, que somos el observatorio terrestre más grande del mundo, ¿ya? Y la importancia de eso para Chile es que Chile tiene el 10% de observación en absolutamente todos nuestros telescopios, desde el año 1996. Entonces es una ventaja que ningún otro país la tiene, solamente Chile puede hacer uso de esta gran infraestructura astronómica. Eso es extremadamente importante para Chile. Ok, vamos a los problemas ahora. El primer problema que tenemos está en la Tierra, bueno, más cerca de la superficie, que se llama contaminación lumínica. Este mapa que me fui mostrando atrás muestra un poquito cómo es la contaminación lumínica que afecta distintos lugares del mundo. Se calcula que en este momento aproximadamente el 90% de los habitantes de la Tierra no han visto la Vía Láctea. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver la Vía Láctea. Y todo esto se genera por la contaminación lumínica, que es iluminación artificial que ilumina donde no se necesita. Y la problemática para la contaminación lumínica, uno se le puede imaginar como lo era el tabaco hace 60 años atrás, ya que recién estamos aprendiendo a saber cómo nos hace mal. Y la solución no es apagar la luz. Ojo, la solución simplemente es aprender a iluminar. Y en eso, Chile se ha portado muy bien, ¿no? En colaboración con los observatorios, por supuesto. Y se ha portado muy bien porque Chile tiene una norma de contaminación lumínica que acaba de ser renovada. Y además, en junio de este año, salió un decreto que crea áreas de protección especial para la observación astronómica, justamente ubicadas en los lugares donde están ubicados nuestros observatorios y los observatorios de nuestros socios norteamericanos también, ¿no? Solamente nosotros. Esta nueva norma de contaminación lumínica va a restringir la cantidad de luz azul que va a haber en estas áreas. Por lo tanto, va a ser un tremendo avance para poder eliminar
y preservar los cielos del norte de Chile. Ahí está la imagen del diario oficial donde fue publicada, y para los que quieran saber un poquito más la parte técnica de qué significa la norma, bueno, ahí está, ya es menos del 1% de la emisión de luz azul. Pero este no es el único problema que tenemos. Empezamos a tener otro problema, y que tiene que ver exactamente con la gran cantidad de satélites de órbita baja que van a haber en los próximos años. La imagen que les estoy mostrando ahí es una imagen astronómica, ¿ya? Y las rayas que se ven ahí son las rayas que se generan por el paso de las constelaciones de satélites. Como les contaba el charlista anterior, en la silla, en algún tiempo más se va a instalar un telescopio para poder observar objetos que puedan ser potencialmente peligrosos como asteroides. Entonces imagínense lo difícil que va a ser buscar asteroides y otros objetos en imágenes que sean de este tipo. Entonces, de la misma manera en la cual se han hecho esfuerzos para poder atacar la contaminación lumínica, que son esfuerzos nacionales, bueno, aquí estoy impulsando también los esfuerzos internacionales para poder coordinar mejor el tema satelital. ¿Ya? Esto no se trata de nuevo, que no hay que apagar las luces, no hay que echar abajo los satélites, sino es una cosa de coordinación. Y eso significa conversar y buscar cuáles son las mejores alternativas. El problema de los satélites no es solamente para los telescopios ópticos, sino que también como alma, porque los satélites tienen que transmitir su información a Tierra, y eso es como tener un foco, ya que está apuntando directamente a las antenas. Voy a quedar hasta aquí, porque la parte técnica satelital se la dejo a Andy, que debe estar conectado, así que me voy a sentar, pero después puedo responder preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que todos los que están aquí presentes comparten mi opinión en cuanto a que ustedes no van a ser considerados los convidados de piedra, sino muy por el contrario, creo que son los que están aterrizando la ciencia, que nos están mostrando en terreno qué es lo que es y en qué se traduce todo el esfuerzo que se está realizando. Sin más, doy la bienvenida a Andrew Williams, a quien ofrezco la palabra. So thank you and good evening to everyone. It's a great pleasure to have the opportunity to talk to you and to follow in the good footsteps of my colleague Luis over there. So I've already been introduced, but I just want to mention that I'm here wearing another hat today as, in addition to ESO, a representative of the new centre established by the International Astronomical Union, the Centre for the Protection of the Dark and Quiet Skies from Satellite Constellation Interference, or CPS, where I'm the lead of the Policy Hub, where we're seeking to coordinate the global policy and regulatory responses to the Satellite Constellation Challenge. So I think the audience here is pretty familiar about the number of satellites that are forthcoming. When we look at the filings to the International Telecommunications Union, we can count over 1 million. Now, we know that probably not all of these filings will actually happen, so we're estimating that 100,000 or so is likely in the next decade. So just as an example, this is the current map as of last week of the SpaceX Starlink constellation. Already they have 5,000 satellites in orbit, and they're aiming to actually get up to 30 to 40,000. So you can imagine what this picture would look like with 100,000 in total. Now, we recognize that the satellites are providing important national benefits, providing internet to remote regions and supporting national defense and emergency services. But as Luis just mentioned, they have some unintended impacts, which we need to work hard to prevent. So the increasing number of satellites is going to be interfering with astronomical observations from the ground. Now, some telescopes need to look at a very large patch of sky, like the Vera Rubin Observatory, which is currently in construction in Chile at Cerro Pachón. And this one will be quite badly affected, with some 10 to 20% of images either damaged or lost.
Whereas other telescopes that are looking only at a very small patch of the sky, like ESO's VLT and the forthcoming ELT, will be less badly affected at the level of about 1%. But in general, the more typical impact will be increasing frequency of streaks like this in our astronomical images. Now, the satellite companies are working with us to try and reduce the brightness of the satellites and share data. But the fact remains that every single satellite will be detectable by professional telescopes. The impact is not only on the ground. Any telescope that's in low Earth orbit has to look through now a cloud of satellites. So, for example, the Hubble Space Telescope is now seeing an increase in streaks in its images, as you can see here. We also have to think about radio astronomy. So even when the satellites are in the shadow of the Earth and they're not reflecting any sunlight, they can still be transmitting radio signals. So there's 5 specific problems here. The first is that signals from satellites could beam directly into a radio observatory. This is unlikely, but in some cases, it has the potential to actually cause physical damage. An example of this is the ESA CloudCare weather monitoring satellite, which ALMA had to figure out when it was overhead just to avoid looking at it, because the satellite was transmitting an extremely high power beam that could basically burn up the receiver in ALMA. Points 2 to 5 here are really due to the change of situation with satellite constellations and the numbers of satellites rather than any one particular satellite or object. So number 2, the fact that operators have spectrum in frequency bands adjacent to radio protected bands, to radio astronomy protected bands, and sometimes they're unintentionally spilling into the protected spectrum. The third point here is that radio observatories can't hide in protected radio quiet zones, because now there will always be thousands of satellites overhead. So on this diagram here, you can see these blue 1,000-kilometer long ovals. This is the east coast of the US. So these are an illustration of the beam pattern from the OneWeb satellites, and it's really hard for them to avoid beaming on a radio observatory. The fourth point is that all electronic devices emit random electromagnetic noise. Now, there are limits and standards for ground devices to prevent your computer from interfering with your cell phone, for example, but there are no such limits for satellites. Now, radio observatories are extremely sensitive and they can detect this faint noise. And the final issue is that satellites can reflect transmissions from Earth back down to Earth. So the more satellites, the more reflections back down to Earth and back into a radio observatory that there can be. So the cumulative impact of all these points is that the radio noise floor of the environment is increasing. So in essence, it's like trying to listen to someone speak across an increasingly crowded room. Radio observations will take much longer to achieve the same goal, or they just won't be possible in certain frequency zones. So we have to do something about this. So here's an example related to the ALMA observatory. Now, Chile is really a leader in terms of protecting astronomy, as Luis just mentioned. It has some of the most stringent protections. So the ALMA observatory has protections against potential radio frequency interference through 2 resolutions issued by the Chilean Subtel agency. These resolutions define a protection zone with a radius of 30 kilometers, which means the frequencies in the ALMA bands are essentially prohibited. So you just can't use these frequencies. And then there's a coordination zone with a radius of 120 kilometers from the array center, where users of the spectrum in the ALMA bands have to do a coordination process with the observatory and with Subtel.
Now, when these resolutions were drafted in 2013, they only covered ground-based sources of interference, like from cell phones and TVs and local radios. But they didn't consider the risk of radio interference from space. So it wasn't something that we really anticipated back then, the fact that there would be tens or even hundreds of thousands of satellites in the sky. And I know this is something that the Spectrum team at ALMA, and there's a coordination group with the other Chilean-based observatories in this region, and they're now working on how to solve this. So in general, why think of dark and quiet skies? We're now encouraging governments and industry to think about this and to start to build these concerns into the design of satellites and regulation from the outset. So in the next decade, as I mentioned, we'll see many more satellites for communications and internet and Earth observation, and this is a good thing. But in general, the satellites are getting larger. So we're now seeing projects for essentially cell phone towers in space, like this one at the bottom. And it's not only satellites that we have to think about. In the future, we could see more novel uses, such as space-based solar power, satellites for computing, commercial space stations, and a number of new technologies to deorbit satellites, such as the passive deorbiting drag sails that you can see here at the top. And you can see quite obviously the problem that these large, highly reflective surfaces might cause for astronomy. There's another issue, a new issue which we've recently discovered, and this is that the space debris and the satellites orbiting the Earth kind of generally reflect sunlight, even if it's not being directly reflected back down to Earth. It contributes to this diffuse light in the sky, which makes the sky overall less dark. So what are we doing about these issues? Well, our general approach from the outset was to try and work with industry. This is really important. A few companies have made progress in this respect, and it's been essential to learn about the details of technical solutions, about how we can actually reduce the brightness of space objects. And our work is trying to establish some kind of voluntary practices, which is starting to become a norm in the space sector. We're already seeing several industry initiatives on space sustainability. So we heard from just earlier the ESSI initiative, and these projects are starting to recognize the topic of dark and quiet skies. We're also aiming to raise awareness in space policymaking circles. We've been trying to raise the issue at the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space at COPUS. And this is, of course, an important way to raise awareness at the highest level and to many countries simultaneously. However, the work at COPUS can take a long time, and we don't yet have full support for our proposals to establish a new expert group and an agenda item. However, thanks to the leadership of Chile, we have an interim way forward, which is to continue the discussion with interested states in a so-called Group of Friends initiative, which is really excellent. Now, the voluntary cooperation with the space companies is essential. It's fantastic, and we've been learning a lot about solutions, but ultimately it's not scalable to tens or even hundreds of companies these requests, and we will soon release a position paper on this topic. So just in the next couple of minutes, I'm going to give a very short highlight of what we're suggesting as recommendations. So first, with respect to radio astronomy, we want that the existing compliance to the ITU regulations is strengthened. For example, making sure that operators are not using the protected radio astronomy bands, which occasionally is happening. Secondly, we need to recognize that modern radio astronomy requires broadband spectrum protection beyond the allocated very narrow frequency bands in the ITU radio regulations. And national or even international regulatory protection from satellite constellations is required to maintain the efficiency of the radio quiet zones around our telescopes. And thirdly, we need a global electromagnetic compatibility, or EMC, standard for this unintended radiation from the electronics of satellites. And this
this new standard should recognize that radio astronomy needs protection from this as the number of satellites is increasing. With respect to optical astronomy, we're recommending that space regulation or licensing procedures require operators to meet a brightness standard, which we've defined in this visual magnitude limit, which in simple words means making satellites invisible to the naked eye. And operators should consider optical visibility over the full lifetime. So if we have 100,000 satellites in constellations, where each satellite has about a 5-year lifetime, this means that in order to replenish the constellations, then we have 20,000 satellites a year going up, and we have 20,000 satellites a year going down back to Earth. So that's 40,000 satellites in a orbit raise and deorbiting phase. And over the past few years, we've learned that companies have figured out some ways to avoid reflecting light on Earth just by making some simple kind of adjustments to their orientation. And finally, in addition to the brightness standards, there should be a broader assessment of the cumulative effects, both in radio and on brightness, and one that looks at the ability of operators to share appropriate data with the astronomy community. So essentially, we're asking that there should be an impact assessment for each satellite constellation that takes into account and makes the operators think about how to manage and mitigate the impact on astronomy. So on that note, I will end, and of course happy to take any questions. Muchísimas gracias por esta presentación a ambos ponentes. Les decía que estas presentaciones aterrizan conocimiento científico, pero también crean problemas, porque situaciones que, bueno, uno no tiene por qué saberlas o conocerlas tan gráficamente. La ciencia va dando pasos y también va creando problemas, y es responsabilidad de la ciencia también buscar soluciones a estos problemas comunes. Nosotros en Chile hemos hecho avances en tratar de mitigar el problema que se estaba suscitando en el norte con el cielo oscuro, dada la productividad minera que está cerca de la zona de los observatorios. Preguntas. Perdón, ¿el micrófono? Estaba en... Bueno, mis dos preguntas en realidad pueden ser para ambos expositores. La primera, me gustaría saber la razón de por qué Chile no es parte de la ESO, qué es lo que ha pasado. Y la segunda pregunta apunta hacia la ley 20.162, ¿cierto? Que es la que no me equivoco. Según lo que entiendo, la entidad fiscalizadora, que sería en este caso importante, ¿cierto?, frente al incumplimiento de la norma, sería la Superintendencia de Medio Ambiente. Lo que a mí por lo menos me complica porque en realidad es bastante la carga que tiene debido a la contingencia ambiental de nuestro país. Entonces la pregunta apunta hacia si ustedes han problematizado esta cuestión y en base a ello se han propuesto otro tipo de institucionalidad especial para la astronomía en general. Gracias. Andrew, I can take those questions if you're okay with it. Okay, I see you. Okay. La primera pregunta es interesante. ¿Por qué Chile no es un Estado miembro? Bueno, los Estados miembros lo que tienen que hacer para mantenerse es tienen que pagar ciertas cuotas de dinero que dependen del Producto Interno Bruto de cada uno de los países, y en estos momentos aproximadamente la cuota de Chile sería unos 4 millones de euros al año. ¿Ya? Y hay otro punto que es muy importante, y es que en estos momentos ningún Estado miembro
tiene un porcentaje de tiempo de observación asegurado. Por lo tanto, si Chile quisiera ser un Estado miembro, debería ser un Estado miembro especial manteniendo su 10%. Y eso es una negociación, ¿ya? Ahora bien, una cosa que es muy importante al respecto es que si Chile quisiera ser un Estado miembro, o sea, para que Chile sea un Estado miembro, Chile tiene que quererlo, ¿ya? Y eso significa que Chile debería analizar cuáles son las ventajas que tendría una membresía y cómo poder tomar ventaja de dichas, cómo poder aprovechar esas ventajas. Y esos son procesos largos. Y según lo que yo veo, Chile recién está empezando a pensar en eso. Entonces creo que es una cosa de tiempo y de que Chile lo quiera realmente. Por parte de la ESO, si Chile considera sentarse a conversar, nosotros estamos con los brazos abiertos. Vamos a la otra pregunta sobre que faltó alguien del medio ambiente acá para que responda a esa pregunta. Como tú bien dices, quien se encarga de revisar todo el tema de las denuncias que haya por contaminación lumínica es la superintendencia. Y claramente, como tú muy bien lo dices, ellos están totalmente escopados con otros temas más medioambientales que son de más urgencia, ya que lo que es la contaminación lumínica. Y nosotros sí hemos generado una institucionalidad de los observatorios, ya que no es solamente la ESO. Desde hace ya casi un par de décadas, nosotros tenemos una oficina técnica que se llama la Oficina de la Protección de los Cielos del Norte de Chile, más conocida como la OPCC. Y hace un par de años generamos otra institución que se llama Fundación Cielos de Chile. Y las dos trabajan en conjunto, donde la OPCC es el ala técnica y la fundación se dedica a tener reuniones con tomadores de decisiones, con alcaldías, etcétera, etcétera. Está recién funcionando. Entonces, ambas instituciones que son financiadas por los distintos observatorios son las que ayudan y colaboran y prestan todo el apoyo técnico que sea necesario entregar, ¿ya? Tanto al gobierno de Chile como al mundo privado en el futuro. Eso. ¿Pregunta? Luis, Andy, excelente presentación, muy buena. Mis preguntas van orientadas al ámbito técnico en relación a la contaminación lumínica y de radiofrecuencia. Está claro que ya se ha generado una norma en Chile para los efectos de la contaminación lumínica. Mi pregunta dice relación con qué pasa con el albedo, vale decir, la reflexión de la Tierra, porque se intenta apuntar hacia abajo la iluminación y no hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo se mitiga el albedo que se produce producto de la reflexión de la Tierra, digamos, de esa iluminación, que igual genera contaminación? Si se mitiga, si se está trabajando en eso. Y la segunda pregunta tiene relación con la contaminación de radiofrecuencia. Por desconocimiento, digamos, esta pregunta es para Andy, ¿cuál es el rango de frecuencia o el tipo de banda que emplea ALMA, por ejemplo, para operar sus radiotelescopios, sus receptores concretamente? Básicamente esta pregunta tiene relación porque en UIT y ahora se va a celebrar la reunión de la CMR en Dubái, y se va a hablar justamente de esto y se van a tocar este tipo de temas, digamos. Entonces es importante conocer, por lo menos para mí, que voy a participar en esta situación allá en Dubái. Okay. Andy can go for the light pollution and you can go for the radio frequencies. Okay. Sobre la pregunta del albedo, el albedo no genera tanto problema cuando la cantidad de la componente azul es menor al 1%, ¿ya? Porque esa es la luz que directamente es la que más molesta, porque la luz azul es la que rebota mayoritariamente con las partículas de la atmósfera, ¿ya? Y eliminar esa componente azul, básicamente se va gran parte de la contaminación lumínica que se genera. En estos momentos no sé yo que exista algún proyecto particular para ver el tema del albedo, ¿ya? Sino que simplemente está por una parte el color de la luz y por otra parte algo que tiene que venir, que esperamos que aparezca el próximo año, es la cantidad de iluminaria. La norma lo que hace es
da restricciones en el color de la luz, pero claro, si uno tiene mucha cantidad de luz, igual va a contaminar. Ese es el paso que sí. Andrew. Thank you. So the question was about the frequency bands of ALMA, and if I may, I can very quickly share my screen here. So the green bands at the bottom here, those are the protected bands for radio astronomy under the ITU. This is a chart of the spectrum from about 10 gigahertz to 120, I think. And then you can see that ALMA is seeing in these broader frequency ranges. And then from the top here, we can see that Starlink, SpaceX Starlink is beaming down in the ALMA frequencies. You know, we have Starlink, the second generation, which isn't yet approved, could also beam down into the ALMA frequencies. Now, those operators have the full legal rights to do that. They own the rights to that spectrum, and actually the national governments authorize that use of the spectrum in their country. So what we're seeing now developing is several examples of collaboration between the satellite community and also national science funding agencies or the Ministry of Sciences, where they are establishing a kind of high-level national coordination process where operators seeking a broadcast license in the country, they have to recognize the existence of the radio observatories in that country and show that they can basically avoid pointing close to those observatories. Now, the current state is that some satellites can actually do this. So the SpaceX Starlink satellites, they are really advanced. They have special phased array antennas which can really kind of move the beam and shape it, whereas other operators, they don't yet have this technology. So that's an issue. But I think these models of agreements, like from the National Science Foundation in the US, and also there's been some good practice in Germany with respect to securing licenses. You know, these could also be adopted by other countries. But overall, at the ITU level, and the questioner mentions the World Radio Conference that's taken place in Dubai. I mean, this is one of the many issues that has been dealt with there, that the radio astronomy community is taking. So several organizations are going, like the Committee on Radio Astronomy Frequencies, the Square Kilometre Array Observatory, which is a new intergovernmental organization for astronomy, and you know they are traveling to this venue to try and advocate for some of these points about the recognition of these radio quiet zones and some of the recommendations that I mentioned earlier. So, thank you. Thank you very much, Ali. I see that the frequency that they use, the second generation of Starlink, is pretty close to the band that use the band 2 of the ALMA. I see it's Q and V bands from 50 to 75 gigahertz. But I don't know if you have conversations or negotiation with Starlink regarding that point. Yeah, so ESO hasn't done that directly. I know in the ALMA Spectrum Management Office, I mean, they've looked at this. And actually, when you look at the details, the frequencies that the second generation Starlink are using, it's only to the ground, the big ground stations, not the individual user terminals that people can carry around themselves. So this means that providing there's not a gateway station that's in the ALMA area, then in theory everything should be more or less fine, other than the fact that there's this low level of background noise that's sort of been emitted from the satellites. So with respect to Starlink, it's not necessarily a problem for ALMA, but I mean that doesn't mean that other satellite constellations will get frequency that will be in the ALMA bands.
So, I mean, there's many other projects coming from China and from other countries that, are not necessarily so flexible and sort of easy to cooperate with. So it's an issue that we constantly have to pay attention to. Bien, creo que debemos avanzar porque tenemos otra panelista que está esperando. Luis, una breve consulta. El tiempo asignado a Chile, ¿lo estamos utilizando? ¿Tenemos la capacidad científica para emplear ese 10%? Sí, mayoritariamente los observatorios o telescopios más grandes se ocupan sin ningún problema. De hecho, hay un factor de presión no tan alto como el internacional, pero alto en Chile, o sea, alta competencia. Para algunos pequeños telescopios, a veces ahí falta un poco, pero en general se ocupa. La respuesta era distinta hace 10 años atrás, o 15. Por eso preguntaba. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ambos panelistas. Realmente ha sido una presentación muy, muy interesante y les agradezco su presencia en esta reunión. Pasamos de inmediato entonces a presentar a la señora Carolina Rego Costa, de Portugal, quien actualmente dirige el Departamento Jurídico de la Agencia Espacial Portuguesa. No sé si está en pantalla la señora Rego. Ya. Dentro de las funciones de la citada agencia, Carolina Rego Costa es la representante portuguesa en el subcomité jurídico de la Comisión de las Naciones Unidas para la Utilización del Espacio Extraterrestre con Fines Pacíficos, COPUOS, miembro de la Delegación Nacional de la COPUOS y delegada nacional en el Comité de Relaciones Internacionales y en el Comité Administrativo y Financiero de la Agencia Espacial Europea. También desempeña funciones de representación nacional en el Observatorio del Conjunto de Kilómetros Cuadrados, SKA, y en el Observatorio Europeo Austral, ya mencionado en esta intervención, a eso. Antes de incorporarse a la agencia, la señora Rego Costa fue jefa de gabinete y asesora jurídica del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Enseñanza Superior del 21º Gobierno Constitucional, asesora jurídica del ministro y del secretario de Estado de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior del 17º y 18º Gobiernos Constitucionales y abogada de Derecho Público. Es funcionaria de la Fundación Nacional para la Ciencia y la Tecnología, Fundación para la Ciencia y la Tecnología en su país. Hola, buenas tardes. ¿Me oye? Me escucho perfecto. Oh, perfecto. Muchas gracias por la presentación tan amable. Muchas gracias a UNOOSA y al proyecto Space Law for New Space Actors por la invitación, a las entidades chilenas, al Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fuerza Aérea y la Academia de Estudios Políticos y Estratégicos por el acogimiento. Estoy muy contenta de poder participar en este seminario internacional de misión con un programa tan exitoso que congrega también aspectos tan diversos del derecho espacial. Espero que nuestra sesión sobre autorización y supervisión continua al nivel nacional de las actividades espaciales añada una nueva perspectiva a los contenidos que han sido presentados en el seminario por varios y distinguidos ponentes. Siento no poder hacer la presentación integralmente en español, pero como pueden ver no lo hablo muy bien. Sin embargo, lo entiendo perfectamente y pueden hacerme preguntas en español desde que hablen despacio. So, first slide, please. As you have heard yesterday, the purpose of the Outer Space Treaty was to establish general principles to be applied prospectively to govern space activity. The Outer Space Treaty is described as the Magna Carta of the Constitution of Space Law. So, as for the legal binding obligation of states to authorize and continuously supervise the space activities, the Outer Space Treaty is also its primary source. Reading Article 6, the fundamental points are international state responsibility, national space activities in outer space, including the moon and other celestial bodies,
governmental agencies or non-governmental entities, conformity with the Outer Space Treaty, authorization and continuing supervision. So, a legal fundamental duty exists under this Article 6 to provide for authorization and continuing supervision of private space activities. The form of how this authorization and continuing supervision is done was left to states to define. Generally, this requires the establishment of a licensing and regulatory regime under domestic law, along with a system of enforcement. However, neither the Outer Space Treaty nor any of the other space conventions identify the contours of any particular licensing regime. There are no detailed requirements or guidelines to follow. States have the right to adopt any form of internal regulatory oversight as they may deem appropriate and consistent with their national interests and policies, subject, naturally, to international treaty obligations. A growing number of states have established a procedure for the licensing of entities and/or projects. In fact, in view of the comprehensiveness and transparency, the most common path that have been followed is that authorization and continuing supervision to be incorporated into a broader licensing regime, namely through a national space law. But let's see the main points of this Article 6 and begin at the beginning. International responsibility. Slide, please. State responsibility is a general principle established in public international law which occurs upon the breach of a convention, treaty, or other legal duty. So, for example, a state is responsible for direct violations of international law, like the breach of a treaty, such as the Outer Space Treaty itself, or the liability or the registry convention that you have already addressed this morning. The duty to make reparation in appropriate form flows from the breach of such a duty. And the form of the reparation depends on the terms of the obligation and the factual circumstances, but may include payment of actual damages or assurance of non-repetition. So, states are liable for breaches of their obligations, provided that the breach is attributable to the state itself. Now, pursuant to the Outer Space Treaty, states assume direct responsibility for any activity in outer space, irrespective of whether it is carried out by governmental agencies or non-governmental entities. All acts causing damage are deemed to be acts of the state. States are held responsible on the international level for private space activities just to the same extent as it concerned their own governmental activities. Actually, in regard of commercial activities, they have the additional obligation of authorization and continuing supervision. This was intended to ensure that any outer space activity, no matter by whom conducted, was carried out in accordance with the relevant rules of international law, and to bring the consequences of such activity within its ambit, thus removing any doubt concerning imputability. A state party to the Outer Space Treaty consequently incurs in original responsibility for the space activities conducted by public entities or through private authorized activities, but it may also be found vicariously responsible for the unauthorized space activities. Obviously, states would therefore will be well advised to ensure that legal tools exist to monitor and control such activities. So, what are these national activities and who are these non-governmental entities for which the state is so responsible? Slide, please. The Outer Space Treaty did not provide itself any concepts or clues to what national activities in outer space are or which activities qualify as national activities.
a long time, several options were developed and discussed and could basically be grouped into three versions. The first one linked national activities to the activities of nationals of the state. The second compared them to activities in respect of which the state qualifies as the launching state, which is the criterion for dealing with liability under international space law. And the third followed, to me, a more logical approach and associated them to activities in respect of which the state has jurisdiction. A state will be held responsible for those activities for which he has the legal tools to act upon. It was only in 2013, so only 46 years after the treaty, that through a General Assembly Resolution 6874 on national legislation, that was made more clear. So, national space activities can be the ones occurring from territory under the state jurisdiction and or control under a territorial criteria, and this includes ships, aircrafts, and mobile platforms, and some say also from registered space objects themselves, or carried out elsewhere by citizens and or legal persons established, registered, or seated in territory under the state jurisdiction and or control under a personal criteria. And this personal criteria is the one to be followed when you have to identify the non-governmental entities for whose space activities the state is responsible for. Citizens and or legal persons established, registered, or seated in territory under the state jurisdiction and or control. And what are these space activities? Well, the same resolution 6874 mentions the launch of objects into and their return from outer space, the operation of a launch or re-entry site, and the operation and control of space objects in orbit. These activities may also include other issues such as the design and manufacture of spacecraft, the application of space science and technology, and exploration activities and research. But remember that this clearance of concept is made only through a General Assembly recommendation, not a harder law instrument. So, in the absence of any formal international agreed definition of national space activities, states, when designing the national space laws, their national rules and regulations to address this topic, have to make their own decisions as how to interpret this concept and how to define the scope of the national space activities they want to embrace, and recall the international responsibility of the state on this. Slide, please. So now we have conformity with the Outer Space Treaty. That is a general topic that you have already addressed. So the provisions of the treaty to be enforced ultimately through the fulfillment of the legal obligation of state licensing and supervision include the principle of common interests and the principle of freedom, the principle of non-appropriation of space or celestial bodies. In Article 3, an open clause to the applicability of international law and, for instance, the implication and incorporation of the liability and the registered conventions, for example. The use of space exclusively for peaceful purposes, guided by the principles of international cooperation, mutual assistance, openness, reciprocity, and avoiding harmful contaminations. The requirement to render assistance to fellow space travelers, and the affirmation that states on whose registry an object is launched must retain jurisdiction and control over the object and any personnel thereon. Also, the principle that the launching states shall be responsible and liable for damage caused by their space objects.
and of course, the international responsibility for national space activities. Slide, please. Now, by allowing private activity in space and eliminating the distinction between public and private activities, states needed assurance that all space activity is conducted in accordance with the principles of the Outer Space Treaty, namely, through appropriate state continuing supervision over its commercial activity. As such, this Article 6 has been viewed as the primary international obligation that drives the establishment of national space legislation for the purpose of addressing private activities. Naturally, authorization and continuing supervision can also take other forms, but the establishment of national space legislation, in a broad sense, is usually considered the most comprehensive and preferable method of ensuring the direct application of international space law to the private sector. And of course, laws and regulations are important means of providing certainty, stability, and predictability, all essential for commercial investments. Note that the authorization should be understood in a general sense. Many countries refer not to authorization but to licenses, permissions, permits, approvals, and other terms, but the core is always the same. A sovereign state consents to private sector entities to conduct certain space activities under certain conditions. And how about supervision? Supervision is an ongoing process to monitor, to accompany these non-governmental activities in a continuous manner. And most of the time, the way this supervision is set forth, or how it is performed, or what legal tools are there, is determined by the same regime that established the respective authorization. So, the duty to authorize ensures that the state recognizes the activity about to be undertaken through an a priori authorization procedure. The continuing supervision duty ensures the national activity remains in compliance with the state's international obligations. And again, the treaty does not provide specific guidelines or minimum standards for adequate authorization and supervision. Therefore, it's up to states in the national capacity to determine how to form and scope the authorization and supervision required for their national space activities. Also having in mind that by its nature, continuing supervision is applied extraterritorially. And again, we have the recommendation 6874 from 2013 to provide more tracks on where to walk through, namely, space activities should require authorization by a competent national authority. And here, I must stress the following. This national authority must be granted not only the general competence to act, but also the necessary legal powers to act, as this is critical for appropriate and efficient administrative acting. The authorities and procedures, as well as the conditions for granting, modifying, suspending, and revoking their authorization, should be set out clearly to establish a predictable and reliable regulatory framework. And let's not forget that states might employ different procedures for different kinds of space activities. For instance, it can be a single license for all activities, or, more commonly, different licenses for different activities, such as the launch or re-entry of a space object, operating a launch facility, or operating a space object.
And the duration of the license may differ from type to type. For instance, in Portugal, we have a license to launch that can vary from one operation as a single license to a 5-year validity period as a global license. The main key factor is that the legal regime is open and transparent, and that the decision-making process is balanced, reasoned, and fair. Slide, please. It is also well accepted the establishment of conditions to the authorization, as long as they are consistent with the international obligations of states. These conditions may reflect the national security and foreign policy interests, minimization of risks, or prevention of harmful interference, but it can also reflect other concerns such as experience, expertise, and technical qualifications of the applicants, or safety and technical standards such as the debris mitigation guidelines, or environmental protection concerns, or pre-launch requisites or operational restrictions, or even concerns about dark and quiet skies, as we have just heard about. All as best fit for the particular situation of that particular state. I will give you some examples of this in just a moment. As means for continuing supervision and monitoring of authorized space activities, on-site inspections or reporting requirements are usually indicated, being certain that the respective enforcement mechanisms could include administrative measures, such as the suspension or revocation of the authorization or the application of penalties. And this is the exercise of supervision, the capacity to act and to proceed to the necessary change towards the fulfillment of the conditions. The establishment of a national registry of objects launched into outer space is also another way to exercise this continuing supervision, as it can request additional information to the one set forth in the Registry Convention, such as changes in the conditions of the license, its beneficiary, insurance identification, or other. And states can consider ways of seeking recourse from operators or owners of space objects if their liability for damage under the UN Treaty has become engaged, for instance, through insurance requirements and indemnification procedures in order to ensure appropriate coverage for damage claims. And to conclude, I will recall, as does this recommendation, that continuing supervision of space activities of non-governmental entities should be ensured in the event of the transfer of ownership or control of a space object in orbit, and that this can be addressed in the national regulations. Again, an example from the Portuguese space law that states, the transfer of a license shall be subject to a prior authorization from the space authority, following an application from the license holder, and shall only be granted where conditions for the respective grant are met. Alongside, we also apply for fines to non-conformity situations. And speaking about examples, here you have some examples of all of this. Slide, please. So here you can see regarding, for instance, the definition and application of the scope of national space activity, that only based on the criteria of nationality, it was the United Kingdom that at first had that approach, but then has moved on to a combined version that most countries usually adopt, such as Australia, France, South Africa, that combines nationality and territorial principles. Regarding the application of only the state liability criteria, as my knowledge, we only have Belgium and the Netherlands.
Now, regarding, for instance, liability and insurance and indemnification, most countries have those that have space laws have those administrative requirements. For instance, South Korea, China, United Kingdom, Sweden, the United States. All of those have at least one or two provisions that address liability, and let's say with provisions that address that in the capacity to make the state comfortable when licensing and operate and giving support to the operation of these private operators. Regarding technical and financial qualifications, for instance, of the applicant of a space activity authorization, we have, for instance, requirements from Australia, Brazil, South Korea, France, the Russian Federation, the Netherlands. Many countries have concerns that the space operators, the private space actors are capable actors, are responsible actors in that regard. And for instance, Argentina has the creation of a national register of space objects. Australia has both pre-launch requirements and operational restrictions. For instance, as a pre-launch requirement, they have to receive approval from the local ambulance, fire department, and police authorities. On an operational level, operational restriction, no launch is allowed that might create a hazard to aircraft, persons, or property into a prohibited or restricted area. And for instance, in Portugal, you have the express reference in the law to the minimization of space debris to the greatest possible extent, according to the United Nations debris mitigation guidelines. For instance, China has a specific mention of the space operation cannot pose or endanger public health or safety or national security, or put a damage to national interests or violate the national diplomatic policies or international conventions that China has ratified. So, as you can see from this small sample, you have all these countries that pick up from the broader regulation and always having in mind the unity of their own legal regime, their complete national regime. So, what is the tailor-made space regulation that fit their needs, that fit their national space ecosystem, and what are their goals on regulating the monitoring and the continuous supervision of national space activities. So, by this affirmative obligation to authorize and supervise non-governmental actors, Article 6 is a powerful motor of the creation of national space regimes, most commonly through space laws. I hope that that I haven't gone very fast and that the translation was able to keep up. I'm sorry if I speeded up the pace a bit. So I remain at your disposition. Estoy a vuestra disposición caso tengo alguna duda. Muchas gracias. Agradezco la presentación efectuada por la señora Raimo Costa. Quisiera preguntar a la sala por preguntas, consultas. Las pueden poner en español que yo comprendo. Veo que no hay preguntas. Sí, una pregunta. Sí, Jaime Corona de Asociación del Espacio. Quería hacer una consulta, dado que está en la presentación de lo que he visto hasta ahora, con una presentación también de la mañana. ¿Cómo se está considerando en esta presentación que hizo el tema de la inteligencia artificial en el ámbito espacial, que tiene que ver con la regulación, que tiene que ver con la ética, en general de la tecnología hoy día?
Perdona, pero no hay comprendido. Es por la story. Sí, Porque lo audio es no es muy claro. sí, Voy repito a de poner nuevo. la traducción, perdóname. Can you repeat? Sí. Quería saber, dentro de lo que usted había presentado, cómo se ve el uso de la inteligencia artificial en los aspectos de esa tecnología al ámbito espacial y sobre todo en el ámbito de la ética de la inteligencia artificial. That is a great question indeed. Well, artificial intelligence is being used, is beginning to be used broadly in some space operations, namely to try to optimize calculations of routes of collisions, especially for the prediction of collisions. So, trying to overcome or to put some calculations with a lot of factors in a way that could be done more streamlined and trying to remove possible human errors. So, trying to respond to your question, artificial intelligence is already being used in some of the technological processes, but always to have as the main goal or as the main concern the safety and the sustainability of these space activities. So, well, at least in space, I think that the ethics of artificial intelligence are quite in the proper sense and in the proper way, working for the benefit of all mankind. Thank you. ¿Alguna otra consulta? Bueno, ¿no hay más consultas? Perdón. No habiendo más consultas, reitero mis agradecimientos a la señora Rego Costa por su muy interesante presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Pasamos ahora. Bueno, no queda más que las palabras de cierre. Con esto concluimos la jornada de hoy. Agradecer vuestra presencia, vuestro interés y recordar que nos reunimos entonces nuevamente el jueves a las 9 de la mañana, nuestro tercer y último día de trabajo. Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena tarde.